Welcome back. Inaitwa Doctor's Practice. Hii place fiti sana. Sana inaitwa Hill Park Hotel. We really would like kusikia maoni yenu na maswali. Hizo utusaidia. Inasaidia Dr. Nzioki ambaye ndio usaidia kufanya research hiyo, aweze kujua ni swali gani ama topic gani tunaweza ongea. So, Twitter ni @drs_practice, hiyo ndio handle yetu. Facebook ni @drspractice. Instagram mapicha ni @doctorspractice. Na YouTube ama pia tungependa mweke maswali zenyu na comments zenyu hapo ni Doctor's Practice, okay? Wex ndio daktari wetu, pamoja na leo na Dr. Flo, sisemi jina yake full ndio atanichekelea. Fellow ndio mtu wetu wa nutrition ade wa insurance. So, kuna kitu kwa nasema Fellow, twende. Nilikuwa nasema apart from vile daktari amesema, there are several issues that can lead to mental issues, and even breaking of the spinal cord. Daktari anaweza kuambia the central nervous system consists of the brain and the spinal cord, sindio? So there is information that passes through the spinal cord to the brain. So breaking down of the spinal cord can still lead to mental issues. Apart from that, drug overabuse, banging, you're overdoing drugs, it still affects the central nervous system, the brain functions generally. So do not overabuse drugs, because you can get, when you take drugs you feel better, but after pombe imeshuka you are moody. So you have just to take alcohol for you to survive. So those still lead to mental issues. The other thing is like nutrition generally. Nutrition cannot treat mental illness. But like Daktari will tell you, different patients with their symptoms can cause the doctor to call a nutritionist. The patient doesn't have appetite, now weight issues like I said, like the brain cells, we have the cells. When the cells start dying, like we age up, and our cells die. What helps the cells to function normally is oxygen that makes the cells healthy. What helps in this oxygen going to the cells? Iron. So if you lack enough iron, which you'll search for low, utatafuta for low, akwambie ni chakula gani unahitaji za iron, utakula brain ikuwe sawa. Apart from that, physical activity pia ni muhimu. Because the body when it's active, every part of the body iko active. Blood ina flow vizuri. Kabisa. Hata kulala ni muhimu sana kwa sababu brain inachoka. So you need to have enough sleep around 6 to 7 hours. Yes. Yeah. Muhimu sana kwako. And then pia engaging people, because if you are alone most of the time, you'll think of several other things. Na daktari atakwambia hapa. And so many more. Wex. Yes. Which drugs are commonly abused? All right, so... Na vile amesema is, so abuse is abusing drugs, which means what? So because... Unaweza kunywa dawa fulani lakini si sana, is that what it means? Unajua kitu kama bangi, kuna medical marijuana. Hiyo ni Yes. bangi inatumiwa for management of chronic illnesses kama pain in cancer. You see, True. that one is allowed. Kuna hata countries zime legalize. Kenya walikuwa na argue. Wanaizungumzia? It's still in the I think kuna ka draft lakini hiyo bado nafikiri. All right, so one of the commonest is we call it substance use disorder. Substance use disorder. Yeah, so bila kutumia hii dawa ya function, you can't do the normal your daily activities, you can't maintain relationships, so you basically have mental illness. Yeah, so hizi dawa zinakaa ni kama zina mask, zinakusaidia ufike level at mimi nisipopata kale ka asubuhi mimi siwezi function. So alcohol, smoking, kuna wale wasipochapa zao 12 ama half of the packet, hakuna vile atachapa mjengo, unaona. The other one is now marijuana, bangi. Kuna next ni shisha. So anasema mimi Friday nisipofika huko nipulize hiyo shisha. So siwezi function ama siwezi feel poa ama ilinifikisha hiyo level, nataka nifikie hiyo level ingine. Ambia ati mimi napiga mzinga dry wewe mbona una dilute. Sasa unaanza competition now. So I think inapea that satisfaction with the interaction with the others. So these drugs, sometimes you're necessary.
occasional alcohol, kuna wale watakuwa controversial. Najua hapo fellow ataingia sasa. Ati yo sijui inasaidia tumbo. Fellow atatuambia. Na ni gani hiyo? Little wine. Fellow atatuambia. Brandi kadogo ya. All right, so these drugs are sometimes most of the time they're not necessary. Are not necessary. Yes, not because necessary. they don't have nutritional value. Nataka kabla daktari aanze kuongea mambo, I want you to talk about, nataka uguzie hiyo percentage ndio tujue shida iko wapi. As nani anasema data ni muhimu. Percentage ya men and women in terms of suicidal thoughts. But before you talk about that, nataka tu kana for 1 2 prevention. All right. Kuna kitu kama hiyo kwa mental health. Hey, you see, mental illness. Yes. Prevention, yes. Mental illness starts way before birth. All right? So way before birth. Yes. Sasa kama mama ako mjamzito, alafu ye pengine ni ule lazima take some alcohol kidogo ndio akue a function. Unaona? So this alcohol inaenda it causes shrinking of the brain of the fetus. So huyo brain ndio imeanza kukua juzi na umeanza kuishrink with the alcohol. You see, we call it fetal alcohol syndrome. Fetal alcohol, so it does exist. Yes. Yes, so as in and then kuna sound. Yes. It says sounds unaenda kwa dunda na wife kuna fellow alisema inagonga hapa. Sasa hiyo ni mbaya hiyo. Ni mbaya actually, very very bad, because this child has started developing ears, very new ears at 6 weeks of age. Alafu wewe it's like nani ngoma yake hapo. Wewe umeleta ngoma inaanza karibu everything, even the formation. So huyu mtoto atakuwa na stress, akona stress na hata hajaform other organs. So stress has started inside the womb. So that one is we can prevent from the womb onwards. Alafu next ni after birth. Yes. So after birth kuna hizo now the environment they are growing in. So maybe you're mistreated, neglected. Mama ameenda job, ameacha mtoto, amemwacha na pengine these stories tunasikia na the nanny. Yes. Anapata huyu alichapa watoto viboko, and DCI anafanya nini? Kumshika very good. Ama hiyo you've grown up kuna mama yako akipigwa vita. Nyumbani unaona ni normal. Mzee kiingia hivi ameweka kitu kidogo, ni kulima. Mshipi inatolewa. Unaona? Sasa alafu because you go to an environment where you find that that's not normal, inakuchizisha. Unashangaa sasa hii nini? How do you operate? Small things that are alafu next now you as in the stress is building up. Now it reaches a time where you can't handle. So that's now when you decompensate. Tunasema decompensate. So vitu you can't control it. So hapo ndio unapata wengine suicide, anataka commit suicide in teenagehood. Most of actually the rise in suicide imekuja hapo kwa teenagers. Exam imekuwa ngumu kidogo. So hiyo ndio the tipping point. Akona a lot of stress. Like sasa hiyo ndio 15 years to 29 years actually. What's the percentage since you're there already? So and about your percentage ni muhimu kujua. Men against women in terms of suicidal thoughts. Let me just ask you, because the figure is out of every 8 suicides, only 1 is a woman, 7 are men. Like ati men are 8 times higher. I mean the numbers are 8 times higher in men than in women, right? One of the reasons is because of course men don't seek help. Nyamazia, mwanaume ni omundu strong, even though tusema hakuna kulia. And then you guys don't talk. You don't talk to each other. Hata sijui mkienda nini nyuenda kuongea, hata sijui nyuenda kuongea nini, because you clearly don't talk about issues zenye ni issues. Na kujaribu kuingiza mwanaume kuona mental health professional, oh my goodness, it is so difficult. In fact kuna wale uletwa na polisi. Kwa sababu kimeumana, msee hataki kwenda hosi, inabidi uende kutafuta strong people waweze kumleta. Na sasa ishalipuka, you get. And then men tend to externalize. Ukiwa na stress, wanaume
unatafuta external vitu za nje za kufanya zenye vile utatoa stress. Unaenda kwa bar, unaenda kupiga mtu, una drive fast, unajiua. Mademu nataka kukupatia 30 seconds. Is there pali mtu anaweza pata usaidizi, suicidal help available, and also very quickly within the 30 seconds naweza kopaje, mtu kopaje? Okay, so coping mechanisms nikiona. So there are in fact kumekuwa na posters zina circulate as a Ministry of Health. There's a number you can call in case you're in trouble, but Doc will tell us about the Befriend Us Kenya, the hotline. Yeah, mtu mwenye ana contemplate suicide. But in terms of coping, by the time you're getting to suicide, by the time you're getting to psychosis, which is kutoa nguo, we are at the extreme. Yeah, we call that a psychiatric emergency. But before that, for you to have good mental health, tunaanzia mali Felo alisema, unakula poa, unalala vizuri, unafanya exercise. You have to have healthy relationships. The number one factor that helps you in managing stress, yenye inafanya usichizi, ni kitu inaitwa resilience. Uko na hiyo mental strength ya kuweza kuwithstand, unaweza withstand problems. And the biggest factor yenye inakupatianga mental strength ni your relationships, your social support. What? Yes, if you don't have good social support, then your resilience is weaker. Na hii kitu huanza from childhood. In fact, in psychology we say the first 7 years are the foundation, like that's where you where you make the person. Because when you're a child, when the kid comes with a blank slate, ni paper white, it's empty. When do unamuonyesha hivi ndo familia ukua, nikikasirika hivi ndo nafaa kufanya, nikikosea mtu hivi ndo nafaa kufanya. It's a blank slate. So what you build in that child is what we build like templates. We call it schema. Wow. Ama ni template, So umetengeneza hiyo template. Mtoi sasa from then on, hiyo template ndo naitumianga aki experience life. Unaget? So kenye umemfunza, ye ndio, in fact you meet a guy who's 50 something years old doing something that they don't even understand where it came from. Ni kitu aliona kitambo. Hiyo template imekuwa tu repeated. And that's why undoing it is so difficult, because I have to destroy that schema and help you build a new one. Time is up. Time yetu imeisha. Nasikia ati wewe nakatoa mshahara. Wewe wacha usinikate mshahara wako. Ati ngoja, okay. Sawa. Clearly lazima tuongee hii topic tena. Tuipeleke. It's huge. But cha muhimu, you know, it's funny how zile vitu za kufix hizi vitu ni the basics. Yeah, hiyo. As in, be present in your child's life. Works, thanks. Flo. Thanks, fellow. Ade. Wewe. Asante. Tuonane next week.